જે ભગવાન ને ભગવાનના સંત તેને વિશે વૃત્તિ ગૌણ થઈ જાય છે અને અષ્ટાંગ યોગને આત્મદર્શન એને વિશે વધુ લગ્ન થાય છે. તેનું શું કારણ હશે? ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે, એને યોગાભ્યાસ કરતે થકે યોગ સિદ્ધ થાય છે અને તેનું કંઈક માન આવે છે. તેણે કરીને ભગવાનની કોરે વૃત્તિ ગૌણ થઈ જાય છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જ્યારે સિદ્ધ દશાને પામે ત્યારે એ યોગી છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે અને બ્રહ્મમાં તો કોઈ જાતનું માન હોય નહીં, માટે એ ઉત્તર સંભવે નહીં. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે, હે મહારાજ, એ તો કંઈ સમજાતું નથી, માટે તમે કૃપા કરીને કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એનું તો એમ સમજવું છે, જ્યારે પોતાની ખોટ કાઢવી હોય ત્યારે મોટાઓના વચનની સાખ્ય લઈને કાઢવી. જેમ કોઈક વ્યવહારિક કામ હોય ને તે કામને વિશે અતિશય સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે સારા સારા માણસની સાઈદી કરવી. એમ અહીં પણ એ જ સાઈદી છે જે સુખદેવજી બ્રહ્મરૂપ થયા છતાં પણ અતિ પ્રીતિએ કરીને શ્રીમદ ભાગવત ભણ્યા ને આ જ દિવસ સુધી પણ ભગવાનની ભક્તિને જ કરે છે. અને સૌનકાદિક 88,000 ઋષિ તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, તો પણ સુતપુરાણીના મુખ થકી ભગવાનની કથાને સાંભળે છે. એવી જાતના વચનની સાખ્ય ભક્તિની દ્રઢતાને અર્થે લેવી ને જે ખોટ પોતામાં જાણવામાં ન આવતી હોય તેની કોરની ભગવાનને આગળ પ્રાર્થના કરવી કે હે મહારાજ, મારામાં જે ખોટ હોય તે કૃપા કરીને નાશ કરજો. જેમ કોઈક પુરુષને માથે કલંક આવ્યું હોય તો કે તે કલંક ટાળ્યાનો કોઈ સાયદી ન હોય ત્યારે તે લોઢાનો ગોળો રાતોચોળ તેને ઉપાડીને પોતાનું કલંક ટાળે છે. તેમ જે દોષ ન ઓળખાતો હોય ત્યારે તે દોષ ટાળવાને અર્થે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી એ તો લોઢાનો ગોળો ઝાલ્યા જેવી વાત છે. એમ કરીને પોતાની ખોટ ટાળવી એ તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. પછી શ્રીજી મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને પૂછતા હવા છે, ભગવાનને યથાર્થ જાણ્યા હોય અને ભગવાન તો કંઈક ચમત્કાર દેખાડતા ના હોય અને બીજા જે જંત્ર મંત્રવાળા હોય તે પરચો દેખાડતા હોય, તેને દેખીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનું મન ભગવાનમાંથી ડગે કે ન ડગે? પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે, હે મહારાજ, જેને ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય હોય તેને તો ભગવાન વિના બીજે ક્યાંય પ્રતીતિ આવે જ નહીં. અને જો બીજે ઠેકાણે પ્રતીતિ આવી તો તેને ભગવાનનો નિશ્ચય જ નથી. એ તો ગુણ બુદ્ધિવાળો ભક્ત કહેવાય, માટે યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત ન કહેવાય. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, એ જ એનો ઉત્તર છે. પછી શ્રીજી મહારાજે શુકમુનિને પૂછ્યું છે, ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેને સાક્ષાત્કાર પામ્યો તેને જીવતા શ્રી પ્રાપ્તિ થાય છે ને મુવા કેડે શ્રી પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી શુકમુનિ બોલ્યા છે, હે મહારાજ, એનો ઉત્તર તો તમે કરશો ત્યારે થશે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને ભગવાન અને ભગવાનના સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને જીવતે થકે તો ભગવાનના કથા કીર્તન થકા જ દિવસને રાત્રિ વીતે છે અને ત્રણેય અવસ્થાથી પર જે પોતાનો જીવાત્મા તેનું બ્રહ્મરૂપે સાક્ષાત દર્શન થાય છે અને ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થ માત્રને વિશે વૈરાગ્ય થાય છે અને અધર્મનો ત્યાગ કરીને ધર્મને વિશે રહેવાય છે અને દેહ મૂકે ત્યારે એવા ભક્તને ભગવાન પોતા જેવો જ કરે છે. જેમ ભગવાને બ્રહ્માને કહ્યું છે જે, હે બ્રહ્મા, જેવો હું છું અને જેવો મારો મહિમા છે ને જેવા મારા ગુણ ને કર્મ છે તેવું મારા અનુગ્રહ થકી તને વિદ્વાન થાઓ, તને વિજ્ઞાન થાઓ, એવું બ્રહ્માને કહ્યું છે. તેમ જે પોતાના અનન્ય ભક્ત હોય તે સર્વને ભગવાન એવી પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને જેમ ભગવાન કાળ, કર્મ અને માયા થકી રહિત છે તેમજ ભગવાનના ભક્ત પણ કાળ, કર્મ અને માયા થકી રહિત થાય છે અને અખંડ ભગવાનની સેવાને વિશે રહે છે. એવી દેહ મૂક્યા કેડે એને પ્રાપ્તિ થાય છે. એ જ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. ઇતિ વચનામૃતમ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Sajanand Swami Maharajni Jai. Ghadhada Middle 66. Questions to the senior sadhus. Holding a red hot iron ball.
On Posh 31, Samvat 1881, 5th January 1825, Swami Sri Sahajananji Maharaj was sitting on a cushion with a cylindrical pillow that had been placed on a large decorated cot on the veranda outside the east-facing rooms of Dada Kachur's Darbar in Ghadhada. He was dressed entirely in white clothes. Garlands of yellow flowers and red gulwari flowers adorned his neck, and a tassel of yellow flowers decorated his pag. At that time, while some sadhus were singing a Vishnupad to the accompaniment of a sarod and dukad, munis as well as devotees from various places had gathered before him in an assembly. After the devotional songs had finished, Sriji Maharaj said, "Today I wish to ask all of the senior sadhus some questions." Having said this, he directed his first question to Anand Swami. He said, "Suppose there is a person who, despite having little intelligence, recognizes his own faults and does not look at the faults of other devotees. Instead, he looks only at their virtues. On the other hand, suppose there is another person who is very intelligent, yet he does not see his own faults. Moreover, he overlooks the virtues of other devotees and looks only at their faults. Why is it that the person with little intelligence finds faults in himself, whereas the person with much intelligence cannot realize his own faults? That is the question." Anand Swami answered as he thought correct, but he was unable to give a satisfactory reply. So Sriji Maharaj explained, "The answer to that is as follows. It is because that person has offended some great devotee of God, either in this life or in a past life. As a result of that sin, his intellect has become corrupted. That is why he perceives faults in devotees without being able to realize faults in himself. That is the only answer to that question." Next, Sriji Maharaj asked Nityanand Swami a question. "Is there only one means to attain God, or are there many? You may say that God can be attained by 4 means: Jnana, Vairagya, Bhakti, and Dharma. But if God is attained by these 4 means, then the principle that liberation can be attained exclusively by seeking the refuge of God does not stand." Nityanand Swami tried to answer the question in many different ways, but was unable to do so satisfactorily. So Sriji Maharaj said, "Liberation is only attained by the refuge of God. However, God is very powerful. Even the deities, such as Brahma and others, live under his command. In fact, out of fear of God, even the causes of all the Brahmans, namely God, Maya, etc., conscientiously follow his commands. Obviously, then, a devotee of God should also strictly follow God's commands. That is the very characteristic of a devotee of God. For this reason, all other spiritual endeavors should also be performed strictly. Thus, liberation is possible only through God, whereas those other spiritual endeavors are for the purpose of pleasing God. That is the only answer to the question." Then Sriji Maharaj asked Brahmanand Swami, "Does the jeev, which dwells within the body, possess a form, or is it formless?" Brahmanand Swami replied, "It possesses a form." Hearing this, Sriji Maharaj queried, "If the jeev did possess a form, then that would mean it has hands and feet, as well as other limbs. However, the Vedstuti chapter of the 10th canto of the Srimad Bhagavat states, God created the buddhi, indriyas, man, and prans to enable the jeev to attain the liberation. If the jeev itself did possess a form, then what would be the need of creating the buddhi, indriyas, man, and prans for it? Therefore, seeing such words in the scriptures, one can only conclude that the jeev is by its inherent nature characterized by eternal existence and consciousness. The jeev also possesses the karan body, which is the embodiment of eternal ignorance. Just as a magnetic rock attracts iron and then sticks to the iron, similarly, the jeev has a nature of sticking. Thus, it sticks to the 2 mayic bodies, the sthul body and the shukshma body. Then, due to its ignorance, the jeev believes those bodies to be its own. In reality, though, the jeev is not like those bodies at all." Then Brahmanand Swami asked,
After the ignorance of the Jeev is dispelled by the bhakti of God, the association between the Jeev and the three Mayak bodies, i.e. Sthul, Shukshma, and Karan, no longer remains. So when the Jeev attains the abode of God, with what type of form does it stay there? Shriji Maharaj replied, when the Jeev's ignorance is dispelled, its association with the three Mayak bodies is broken. Thereafter, the Jeev remains as pure existence and consciousness. Then, by God's will, the Jeev receives a body composed of Chaitanya Prakruti, which is distinct from the 8 types of Jad Prakruti of God, i.e. Prithvi, Jal, etc. With that body, then it stays in God's Akshardham. This is the answer to your question. Thereafter, Shriji Maharaj asked Gopalanand Swami a question. It is due to the grace of God and His Sant that one can master Ashtanga Yoga or realize the Atma. Why is it then that even though God and His Sant are the cause of these, they become secondary, and instead one's interest in Yoga and Atma realization increases? Gopalanand Swami replied, after practicing Ashtanga Yoga, when one actually masters it, one develops a little conceit. As a result, one becomes somewhat less interested in God. To this, Sriji Maharaj commented, when a yogi attains God realization, he also becomes Brahmrup, and no form of conceit is possible in Brahm. Thus, your answer is not consistent. Gopalan Swami then said, Maharaj, I cannot understand this. Please be compassionate and explain it to me. So Sriji Maharaj began, it should be understood in the following way. When a person wishes to eradicate his faults, he should eradicate them after consulting the words of the great. For example, if a person has some worldly task to perform and he wants to accomplish that job extremely well, he should consult some experts. Similarly, some consultation is necessary here as well. For example, Shukji had become Brahmswarup, yet he studied the Srimad Bhagavat with great enthusiasm. In fact, even to this very day, he engages in the bhakti of God. Furthermore, the 88,000 rishis, including Shaunak, had become Brahmswarup, yet they too listened to the discourses related to God from Sutpurani. Thus, one should take guidance from such words to consolidate one's bhakti. For those faults which one cannot recognize, one should pray to God, Maharaj, please be compassionate and destroy whichever faults I may have. Just as when a man has been accused of something and has no witnesses to disprove the allegations, then he proves his innocence by holding a red-hot iron ball. Similarly, if a fault cannot be realized, one should pray to God for the eradication of that fault, which amounts to holding the iron ball. One should eradicate one's faults in this manner. That is the answer to your question. Thereafter, Sriji Maharaj asked Muktanand Swami a question. Suppose a devotee of God has thoroughly realized God, but God does not show him any miracles. Now, if some other performer of magical spells does show him a miracle, then upon seeing this, would the mind of that devotee waver from God or not? Muktanand Swami replied, Maharaj, if a person has absolute faith in God, then he would never have faith in anyone but God. On the other hand, if a person does have faith in someone else, then he does not have faith in God at all. Such a person is merely a superficial devotee. He cannot be called a true devotee of God. Hearing this, Sriji Maharaj agreed. That is the exact answer to that question. Finally, Sriji Maharaj asked Shukmuni, if a devotee of God has attained realization of God and His Sant, then how does he benefit while he is alive, and how does he benefit after he dies? Shukmuni said, Maharaj, that question can only be answered by you. So Sriji Maharaj said, while alive, a person who has attained God and His Sant spends his days and nights engrossed in spiritual discourses, devotional songs, etc., related to God. He also has the direct realization of his Jivatma, which transcends the 3 states, as being Brahmrup. With the exception of God, he develops Vairagya for all other objects. Also, he discards adharma and abides by dharma.
When that devotee dies, God makes him just like himself. In fact, God had blessed Brahma. O Brahma, by my grace, may you know me as I am, my glory as it is, and my virtues and actions as they are. So just as God had blessed Brahma, he also grants the same blessings to all of his faithful devotees. In addition, just as God is free from karma, and maya, in the same way, that devotee of God also becomes free from karma, and maya. Also, he forever resides in the service of God. That is how that devotee benefits after he abandons his body. That is the answer to the question. Iti Vachanamrut Sabha Swami Maharaj Ni Jai.